Hi, hello, namaste, welcome back to my YouTube channel. This is Manjunath Patnanshetty and you are watching Physics Square. You people know that I will be dealing with class 11 as well as class 12 physics. But from today's session, we will be dealing, or I will be dealing with class 10th standard biology. I will be dealing with class 10th standards biology section. So, in today's session, I am not going to start with the chapters. I am not going to start with class 10th biology chapters. But let us understand what is a biology. So, and what all we study in biology at some level. Fine. So, let us start our introduction to biology class. So, today basically ನಾನು ಇವತ್ತು biology introduction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. So, introduction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ introduction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, we see about what is biology, how biology is been divided, as well as some other branches of biology at some level, not in detail but at some level. So let us start. Introduction to biology. Introduction to what? Biology. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. What is that one question? Means, see here, if I ask you people, what exactly makes you people to think planet Earth is different from other planets? ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಆಲ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಲೈಫ್. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಈ ಲೈಫಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ start giving a definition for living things. You can define living things. You can define what? Living things. Living things na ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಇದೆನೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆನೋ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11, since from class 6 or since from class 5. So you people are familiar with all these things, right? So when we are talking about biology, it is quite necessary for us to understand biology in the detailed fashion. So if you observe word biology here, or else before talking with biology, before going to start with biology, biology is nothing but a branch of a science. Biology is nothing but what? It is a branch. Branch of what? Branch of science. Biology is nothing but a branch of science. Science is derived from a Latin word. Science is derived from a Latin word called scientia. Science is a Latin word derived from a word called scientia. What is scientia? Scientia means to know. Scientia ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯಿತಾ? ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಯಾಲಜಿ ವರ್ಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಂಟು ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಸ್, another one is logos. What is bios? Bios ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್. Bios means what? Life. What is logos? Logos means study. What is logos? Logos means study. So ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. What is biology means? Biology is nothing but study of life. Study of life. Or else you can frame a definition like biology is nothing but study of living organisms. ಸರಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬರೀ ಆನಿಮಲ್ಸಾ?
ಅಥವಾ ಬರೀ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದೋದು ನೋ. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈವನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಬಯಾಲಜಿ. If I study about plant, biology. If I study about animal, biology. If I study about amoeba, microorganisms, that is also biology. So this is how we define biology. Aita. So it all started with a man called Aristotle. Who is Aristotle? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಬೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. So totally he observes 500 different types of animals, and also he names them. He observes and he names them, and also he performs some type of dissections, some sorts of dissections. ಅಂದರೆ ಆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅವನು ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಬೋಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ. ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಅವನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ನ ನೋಡಿದಿರ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ that octopus is continuously changing its color. So it was an observation made by Mr. Aristotle at that time itself. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಮಫ್ಲೋಜ್. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಕ್ಯಾಮಫ್ಲೋಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ camouflageness of this octopus and all, but it was an observation which was given or which was made by Mr. Aristotle. So ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. Biology won't stops here with Aristotle. Biology, so if you want to write down something, whatever it is written here, you just take a screenshot so that I want to move on to the next concept of this. Before going to start, I would like to tell you one thing, that this Aristotle, you can note it down, it's not an important for one, but who are thinking about competitive exams at 10th standard level only, then they may write this. Aristotle ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅನಿಮೇಲಿಯಂ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಈ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅನಿಮೇಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 500 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಈ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದವನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 12th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ. ಯಾವುದು? ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅನಿಮೇಲಿಯಂ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಹೂ ಕಾಯಿಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬಯಾಲಜಿ? Biology was coined by, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ, ಟರ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿ
Biology was coined by two scientists. ಎರಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಶಬ್ದನ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ 1802ರಲ್ಲಿ ಇನ್ 1802 two scientists. First one is Lamarck ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ರಿವಿರೆನೆಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದು ಲಮಾರ್ಕ್. ಈ ಎರಡೂ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ 1802ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಚಲೋ, ಯಾ fine. Now biology itself a very big branch. It is a very big branch. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ bifurcations in biology. Biology is being divided into three major parts. Actually two major parts, but today let us understand one more major part. First part is botany. Fine. Second part zoology. Third part, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಪಾರ್ಟ್, ಬಾಟನಿ ಮತ್ತು ಜುವಾಲಜಿ, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ is nothing but microbiology. So let us understand one by one in detail. So let us start with botany. See, botany ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Botany is also a branch of biology. So botany ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, basically if you want to give a definition for botany is defined like this. Botany is nothing but study of plants. And the word botany is derived from, illinda derive ಆಯಿತು word botany is been derived from the word called botane. What is botane? Botane ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? botane ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. botane ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ಬಾಟನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬಾಟ್ನಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಯಿತು? ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೊಟೇನ್, ಆಯ್ತಾ. ಬೊಟೇನನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಬೊಟೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಾಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಟನಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ನಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ನಿ? ಥಿಯೋಫ್ರಾಸ್ಟಸ್. Who is father of botany? Father of botany is nothing but Theophrastus. Theophrastus ಯಾರು? Theophrastus ಯಾರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವೇನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ರೈಟ್? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಡಿಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಈತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರೋಟ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅನಿಮೇಲಿಯಂ. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಥಿಯೋಫ್ರಾಸ್ಟಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೋ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಥಿಯೋಫ್ರಾಸ್ಟಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟೇರಿಯಂ. Give me a second. Book name is Historia Plantarum. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ
ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಹೂ ವಾಸ್ ಥಿಯೋಫ್ರಾಸ್ಟಸ್? ಥಿಯೋಫ್ರಾಸ್ಟಸ್ಗೂ ಏನು ಕರಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ನಿ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಾಟ್ನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕಾರ್ಲಸ್ ಲೀನಿಯಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಲಸ್ ಲೀನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇವನು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಯಾರು? ಕಾರ್ಲಸ್ ಲೀನಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೇನಾಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸಿ, you came across Aristotle who worked on animals, you came across Theophrastus who worked on plants, you came across Carolus Linnaeus who worked on modern taxonomy. ಆಯಿತಾ? ಸಿ, ಕಾರ್ಲಸ್ ಲಿನಿಯಸ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಾಟ್ನಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಾಟ್ನಿ. ಸೊ ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ಬಾಟ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಬಾಟ್ನಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಆಯಿತಾ, ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಬಾಟ್ನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು tell all those things in this short session. So this is enough for class 10th students. Now let us talk about zoology. Let us talk about zoology. If you observe zoology again it is been derived from two Greek words. One is zoon and another one is logos. Zoon ಅಂತಂದ್ರೆ animal. Zoon ಅಂದ್ರೆ animal. Logos means study. Logos means what? Study. Study of animals is nothing but zoology. How you define study of animals? Study of animals ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Study of animals ಅಲ್ಲಿ you come across a lot of things about animals like respiration, excretion. These are all the process involved by an animal. Fine, these are all the process where animal shows. And you will study even different types of so-called what bifurcation of animals. ಆಯಿತಾ? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈ ಥರನೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೀನುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 chambered heart. But what about human beings? Human being is a Homo sapien. He is having 4 chambered heart. He is having 4 chambered heart. So this is a small difference which I kept in front of you. You will study different types of different sort of things like this in detail in zoology. So study of animals. ಆಯ್ತಾ? So study of animals ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ you all know that who is father of zoology ಅಂತಂದರೆ again you can name Aristotle. ಆಯಿತಾ? Aristotle. Again in zoology there are many sub branches that I don't want to deal with right now. Fine, this is all about zoology. Now one more branch, that is nothing but what? Microbiology. Micro means what is micro? Microbiology ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್. ಬಯೋಸ್, ಲಾಗಸ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಬಯೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಲೋಗೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ.
ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್. So this is how our bifurcations of biology goes on. See, there are many sub other branches also that I will be dealing with in short. I will cover like 10 branches, might be 10 sub branches of biology. There are very small branches. There are many number of branches like that. So first of all, I would like to discuss. I hope this is pretty much clear for you, ಅಲ್ಲ? ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹೌ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಬಾಟ್ನಿ, ಝುವಾಲಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಬಾಟ್ನಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಹೂ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ನಿ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಝುವಾಲಜಿ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ there is a information which I want to share in this video, that those people who literally want to become a doctors, I want them to start their preparations from class 8. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 8. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ, ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆನೋ ಆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC's extension. 10th standard syllabus is nothing but PU2's extension. So I want you people, that is nothing but that 10th syllabus is being extended in 2nd PUC. First PUC syllabus is all nothing but a basic of 9th syllabus. So what I want you people to do is start preparing from class 8, so that definitely you will crack so-called NEET. It is a common basic point which many people who are aspirants of NEET does actually. It builds you in a different level. Fine? Yeah. Now, let us talk about some of the branches. Now, one branch, that is nothing but morphology. Morphology anta one branch barutte. Morphology means what? Morphology is nothing but study of external structure of organisms. ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ ಡೆಲಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯಿತು, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ then we are literally dealing with what? Morphology. So next, one more branch, anatomy anta barutte. Anatomy is nothing but study of internal structure of organisms. Internal structure of organisms ಅಂತಂದರೆ, say for example, how body of an organism at a different level looks. See, anatomy ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಅನಾಟಮಿ.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇನೋ anatomy. Therefore, to keep definition simple, so you can call it as study of internal structure of organisms. Anatomy ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಥರ anatomy ಇರುತ್ತೆ. You can either study plants anatomy as well as humans anatomy or animals anatomy. Take down this. Next comes a branch called cytology. Cytology. What is cytology? Cytology ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Cytology means, to keep it simple, study of cell and its organelles. Study of cells and its organelles. What is study of cell? ಜೀವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಸೈಟಾಲಜಿ. ಆಯಿತಾ? ಜೀವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅ ಸೆಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Apart from this, we can tell that there is an animal cell, there is a plant cell. If you observe animal cell or plant cell in detail, or if you go with the structure, there are some different organelles embedded in a cell. There are different organelles. Say for example, mitochondria, ಆಯಿತಾ, cytoplasm, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಸೈಟಾಲಜಿ. ಆಯಿತಾ? ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಲ್. ತದನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈಟಾಲಜಿ. ಟೇಕ್ ಡೌನ್. Next is pathology. Pathology ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Pathology is nothing but a study of disease. Study of disease. Pathology is nothing but what? Study of disease. Pathology is also called as a bridge between science as well as medicine. It's a bridge. It's a bridge between what? Between science as well as medicine. ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಇದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ. ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ. ಇಟಿಯಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟಿಯಾಲಜಿ? ಇಟಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ. ಬಟ್ ಇದು ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಸೊ ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. So etiology is nothing but study of cause of disease. Pathology, study of disease. Cytology, study of cells. Anatomy, study of internal structures. Morphology, study of external structure of organisms. See, these are the few branches. Hope you people are writing. If not writing, take a screenshot. And those people who are literally interested in making a notes, they may write by themselves. Fine. Now, one branch, that is nothing but ಐದಾಯ್ತು, ಒಂದು ಆರನೇದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ? Embryology. What is embryology? Embryology is nothing but study of embryo. Study of embryo. That is nothing but what? Embryology. Illi you may also study fertilization.
you will also study about fertilization. So in detail, when I am going to deal with the class, these are all the branches. I am focusing only on these branches because all these branches you will have to study in class 10. So therefore, I am concentrating in an introduction section that you should know these terms. In detail, I will be discussing in the class once when I start. So next comes, this is embryology. Next comes enzymology. Next is nothing but enzymology. What is enzymology? Enzymology means study of enzymes. Study of enzymes. Study of what? Study of enzymes. Enzymes ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Enzymes ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. Enzymes ಅಂತಂದ್ರೆ they are biomolecules. They are what? Biomolecules. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಂಜೈಮಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. Next comes what? Genetics. So genetics another one branch. It study of genes and variation. Genes as well as variation. This is nothing but genetics. Brother, taxonomy. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೀಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ bacteria. Study of what? Bacteria. So these 10 branches are more than enough for you people at this level. I have written all those definitions because these new terms shouldn't seem very new to you people once I start the class. ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಹಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10? ಕ್ಲಾಸ್ 10ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಾಸ್ 10ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಮೂರನೇದು how do organisms reproduce?
ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಐದನೇದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆರನೇದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆರನೇದ್ದು ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್, or you can also call a study, management of natural resources. Management resources. So these 6 chapters you are going to study in class 10. So from the next class I will be dealing with life process. That is our chapter 1. Fine. So I hope this introduction class was pretty much clear for you people. If there are any doubts about the introduction class, you can shoot your doubts in the comment box. I'll be there for you people to answer the questions almost all the time, and hopefully you people have enjoyed. I think that you people have enjoyed this session. Thanks for watching Physics Square, as well as thanks for your support, and please do like, share and subscribe the channel. Thank you all.